What we discussed in last class, can anyone explain or summarize that one? In last class, we have seen about registration model and latent variable in generative pair, which works together and enables the model to learn the structures and patterns of the data. Representation learning, where the data is compressed lower dimensional space. For efficient data learning, for this PCA, principal component variable, and autoencoders are used. Good stuff. Clap your hands. Okay. Today we are going to see about autoencoders. What is autoencoders, ma? It's designed for unsupervised learning or classes of artificial neural networks. Like any other neural network, it consists of 3 types of layer: input, hidden, and output. The number of input layers in the input layers are exactly equal to the output layer in the output layer. For what purpose we are using autoencoder is to find out the output what we are decided to get. Okay. We have 3 layers. The first one is input, second one is hidden, and third one is output. The number of input layers is equal to number of output layers. Because na evlo input kudukrano adha alavukku output enakku varum. Seriya? What is neural network, ma? Anyone? Neural network is nothing but similar to our nervous system, which is connected to each other. Okay va? Adhe mari ellame connected ah irukum. Adhe mari da indha input layer, output layer, hidden layer nu 3 layer. Seriya? See, it first compresses the input data into lower dimensional representation. Ipo na kudukka pora data vandu first vandu lower dimension ku vandu compress pannu. Next, as the hidden layer has a low number of units, input layer compare பண்ணும்போது நமக்கு hidden layer வந்து கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால it holds this lower dimensional representation. அதுக்காக தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், இது நம்ம கொடுக்க போற, சப்போஸ் நான் ஒரு பிக்சர் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஹை குவாலிட்டியில இருக்கிறத வந்து லோ குவாலிட்டிக்கு அதோட மீனிங் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாம நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஓகேவா? இப்போ நெக்ஸ்ட், finally the output layer, the output is rebuilt from this, reduce the representation of the input. output layerல வந்து திருப்பி நான் எந்த ஒரு குவாலிட்டியில வந்து அந்த பிக்சரை வந்து உள்ள கொடுத்தனோ அதே குவாலிட்டியில வந்து எனக்கு பிக்சர் வந்து கிடைக்கும். சரியா? ஹிடன் லேயர்க்காக மட்டும் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், லோ டைமென்ஷனல்ல வந்து பண்றோம். இப்போ auto encoders are essential tool in the field of machine learning and the deep learning. Next, the auto encoders are also called as a self-supervised ML model because they are trained as a supervised ML models, while using they works as a unsupervised ML model. Supervised model na enna? What is supervised? Get up and say that. It is like any person is understanding to work in this model, like any other guidance. If a person is working in a particular work, if there's not neither current knowledge of the work or any other external knowledge about knowledge, so we need to have a supervisor to solve the problem, solve the solution, and complete the work in a particular time. Good, sit down. What is supervised learning is, நான் ஒரு டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருப்பேன். அந்த டேட்டா வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும்தான் ரியாக்ட் பண்ணும், வேற எந்த ரியாக்ஷனும் கொடுக்காது. அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்னா பேஸ்ட் ஆன் த என்விரான்மெண்டல் அந்த மிஷின் வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? இப்போ ஆட்டோ என்கோடர்ஸ்ல நான் வந்து டேட்டா வந்து கொடுக்குறப்ப அது வந்து ட்ரெயின்ட் ஆஸ் a supervised ML மாடல். பட் நான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப, அதை ஒர்க் பண்றப்ப அது வந்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் மாடலா இதாயிருக்கு. இன்புட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகி ஒர்க் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து டயக்ராம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து என்கோடிங்கா இருக்க பிக்சரை வந்து நான் கொடுக்குறேன். அது ஹிடன் லேயர்ல வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, டீகோடரா வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ இந்த ஹிடன் லேயர் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், பாட்டில் நெக்னு சொல்றோம். சரியா?
forward neural network. இது வந்து ஃபுல்லா அந்த இன்புட் டேட்டா வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி லோயர் டைமென்ஷனல் ரெப்ரசன்டேஷன்ல நமக்கு கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது? bottleneck layer. Bottleneck layer contains the lower dimensional representation of the input, which is to be fed into the decoder. நான் இன்புட்ல வாங்கின lower dimensional representation வந்து அந்த லேயர்ல ஃபீட் பண்ணோம்னா அது வந்து நமக்கு என்ன பண்ணும்? decoderல நமக்கு கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் decoder என்னது? This fully connected feed forward neural network that reconstructs the input back to the original dimension. That in the point நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ. That reconstructs the input back to the original dimension. Okay வா? இதுல ஏதாவது doubt இருக்கா? Anyone have any doubt? Today's the class is over. The topic will be summarized by Harni Akshita. So today we have seen the topic autoencoders. Autoencoder is a neural network, which means a computational model inspired by our human brain. Our human brain, every neurons are interconnected. As it is, neural network in generative way is like interconnected nodes. Every node is connected to each other. It is designed to learn efficient data representation, which is encoding, by compressing input into a smaller space, which is latent space, which is hidden in the decoder layer, and then reconstructing it back. So what happens in autoencoder is input. The input is we are providing, which is the original data, and encoder, which is compressed, latent space, which is short flows. Like it will use mathematical representations to collect what we ask for, and decoders, as ma'am said, it is reconstruct, which is the input back to the original dimensions. Output that should look like what we have asked for. Like our input should be represented in the output. It is a self-supervised machine learning model, which is trained as the model is built, and unsupervised model, which changes as the input is given. And we have seen between the encoder and decoder there will be bottleneck. Bottleneck is a small hidden layer, and it is a low dimensional representation which acts between encoder and decoder for collecting the data. Good stuff. Clap your hands. Today the DT activity is brainstorming. You do not repeat the topic which other one writes. Thank you.